Hello. Hi. Guys, can you hear me? Lamai, can you hear me? Hello. Hello. Hi. මේ ළමයි කතා කරන්නේ නේ ආපහු. ළමයි. Hi, hi. In the morning, would you believe we had, right? We had some kind of special class. Very special. In that very special class, this is actually writings on the board. So would you believe I only took like 5 minutes to prove this and everybody understood. So it is like that rapid revision 1-year program. So for this part, actually in my regular classes, I took like nearly like 40 minutes to explain this part. But in that 1-year program, so I taught them within like 5 minutes. So would you believe one of the things, I also finished entire whole vector lesson within 4 hours. Within 4 hours. Vectors within 4 hours. So you might be thinking, vectors පැය 4න් කරා නම් හරියට කරන්නේ නැතුව ඇති කියලා. But පැය 4න් කරපු එක තමයි සුපිරිම. ඉතින් අපේ මැජික් ගර්ල් සරීනාත් හිටියයි කිනේ. Sarina, hello. How did you feel that entire vector session rather than those 6 days we spent in 2025 class 4 vectors? Amazing and well understood. Yeah, well understood. ඉතින් අපේ වැඩපිළිවෙල එහෙම තමයි ඒක සුපිරියට යනවා. ඔයාලා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සෙට් වෙන්න පුළුවන්. ආයෙත් ඉතින් තිතට හැබැයි IQ එක අඩුයි නම් එන්න එපා. තමන්ගේ IQ එක ගැන තමන් දන්නවනේ. ඉන්න සෙට් එකම high IQ. අර තව බටු වැටයක් ඉන්නවා අවුරුදු 16ක් තවම කම්ප්ලීට් නෑ 15 plus. හොඳට තේරෙනවා කෙල්ලට. ඒ වගේ නිකන් අමාරු ඩයල් ටිකක් ඉන්නේ. මේ කියනවා මේ ලියනවා මේ ඉවරයි තේරුම් යනවා ගණනුත් හදනවා. අද කරේ morning a whole syllabus within 9 months with all the practice ඔක්කොම දාලා. ඒක ඉතින් ආයිත් හොම්බෙන් යන program එක. So I changed the program name to we had like name of like 1 year. No, this is not 1 year. Now it is no longer. It is going to be super revision. I think හේදිලා යන්න දීලා තියෙන්නේ. කවුරු හරි ඉන්නවනම් මගේ දැනට එන ළමයින්ගේ කවුරු හරි එනවනම් ඔයාලට මට half payment වලට ගන්න පුළුවන්. පිටින් එන එකක්වත් ගන්නෙ නෑ half වලට full payment තමයි. ආයෙත් ඉතින් හේදිලා යන්න දෙනවා. ඔයාලා කවුරු හරි එනවනම් half payment වලට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි half එකත් ඔයාලගේ class fee එකට වඩා වැඩි. Half payment is like 4,000 per consult. Half එක full එක 8,000. ඒක දෙනවා ඇති ඉතින් මේ. මේ දීමනාව වෙන කිසිම එකක ඔයාලට ගන්න හම්බෙන්නේ. හොඳම සින් එක තියෙන මේ සෙට් එකම කතා කරනවා දැන් හරියන කොහොමද කතා කරනවා අර සෙට් එකක් කතා කරනවා අර 16 ළම එයාත් කතා කරනවා. එතකොට මරු එන්ටර්ටේනින් ආයෙත් ඉතින් කිසි කම්මැලි කමක් නැහැ පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් ඒක යම්ෙම්ම බෝඩ් එක ගාමු ඉතල නිකන් ෆුල් කික් එකේ කරනවා මට මේ ක්ලාස් එක එපා වෙන්නේ සහ 25 එක එපාම වෙලා ගිහිලා තියෙන්නේ. එක බල්ලෙක් කතා කරන්නේ 25 එකේදී සරිනා කතා කරන්නේ. මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඊයේ කොහොම හරි බේරුණා සර් මට උණ කිව්වා. අද හොඳට කතා කරා. ඒක මොකක් හරි අපලයක් ගහපු ක්ලාස් එකක් ළමයි ටිකක් වැඩිපුර ඉන්නවා ළමයි වැඩිපුර හිටියට හරි lethargic. And also Brinda and Madhuri and Brinda 1, Brinda 2
So Madhuri and Brinda introduced the 25 student to 25 batch. Thank you. So boy called Savindra is joining now. He's also a really good guy. He talks. Who kata karano? Introvert කෙනෙක්. හොඳට කතා කරනවා. දැන් මාව අවුරුදු ගානක් තිස්සේ දන්න එකෙක් වගේ පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් හොඳට කතා කරනවා. මේ ළමයිගේ ඔයාලගේ සෙට් එකේ තියෙනවා පොඩි අවුලක් මත. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ අයියා. මම තාම කල්පනා කරන අයියා බෝ. මුන්ට මාව නිකන් අර දියරකොස් වගේ වෙනවද දන්නෙත් නැහැ කියලා. එහෙම වෙනවද? හා? So today, by the way, by කියන්නේ by you. By means what? By your. Okay. So now write this one. Application of two lenses. Application of two lenses together. දැන් ඔක් කියද්දි මතක් වුණේ මම අර පොඩි ඩිරිවේෂන් දෙකක් තියෙනවා එකක්වත් මතක් කරේ නැහැ. ඒ දෙක දැම්මේ නැහැ නේ. lens formula එකයි අර double lens එකයි derive කරන්න. මොකද lens formula එක නම් අහන්නේ නැහැ double lens එක අහනවා ළමයි. මට ඒක මතක් වුණේ නැහැ නේ. Two lenses in contact, thin lenses in contact. So I forgot to upload that. Now write this. What is it? Application of two lenses in coaxial two lenses. Coaxial. 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 Coaxial cables දන්නවද? අර antenna cables, LAN cables එහෙම තියෙන සමහර ඒවා. එකම කෝ එකක් වටේ ඇතිලා තියෙන ඒවා. coaxial. එකම central එකක් වටේ තියෙන. Okay. So F1, F1 to F1. So for the other lens, it can be anything. It can be anything. I will just take this one as a convex lens. No problem. F1 for this one. This is F2. So when you consider about this one, it may create certain way length like here. F2 and F2 and back to F2. Okay, and I'll keep an object which is exactly in between somewhere here. And you learned how to draw the ray diagram in the last week, isn't that? You just learned what to do. There is another technique I am going to tell you. You can draw very small lens like this and draw a lens plane. We call this one plane of lens. So lens plane, whatever the word you can use, it does not matter. So you can draw the plane of lens with a small lens that's still valid as the lens. We call this one as what? Plane of lens. What do we call? Plane of lens. ආනේ කියන්න. ඔය ඒ කියන්න. ඔය කියන දරුවා. ඒ ඔය. ඔය කියයි ඔය කියලා. අද නම් අර අපේ 24 අලුත් සෙට් එක මම කිව්වා. රැපිඩ් රිවිෂන් එකේ උන් ටික ඔය කියනවා ඉතිරි අතල්ලා යන්න. එහෙම නේ සරිනා? Yes, sir. කට්ටිය කොහොමද ඔය කියලා කෑ ගහපු අතල් එක? හරියට මට නිකන් ආපහු 23 බැච් එකට එක්කන් ගියා වගේ. 23 එකෙත් එහෙමයි. සෙට් එක නම් අඩුවෙන් හිටියේ. හැබැයි එහෙන අතල්. ක්ලාස් එක කරද්දි කිසි බෝරින් එකක් නෑ. උදේට I have to draw the parallel line
Then I have to turn this. This one also has the same stuff. Oh yeah. Now have a good look at. Oh yeah, kiyanne කාටද? Okay, have a really good look at. This is where the image is supposed to form. This is where the I1 image is supposed to form. Will that allow to form? Is that allowed to form? Is that allowed or not? Tell me. Is that allowed or not? යකුනේ allowed ද නැද්ද? මෙයා මෙහෙම යන්න හිතාගෙන ආවට මෙතන lens එකක් තිබ්බේ නැත්නම් හරි මෙතන form වෙනවා. If there was no lens, it will form there. But unfortunately, it is not going to happen because there is a lens. So it will be a certain what dotted line from this point onward. ඒක පහු කරන් ගියාට පස්සේ ඒක ඒ විදිහටම වෙන්නේ නැති නිසා අපි dot line එකක් දානවා. එහෙම වුණා නම් කියලා. නම් කිව්වට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Now I'm going to explain you how to work with concave lens. In case of a concave lens, we have to mark the same thing f, 2f, f, 2f. Okay. The thing is, if I'm about to find out the ray diagram, you have to draw the straight line. But you know, what is the next line? When you draw the straight line, what you have to draw that straight line, parallel line to the principal axis. What you have to do now? මොකක්ද කරන්නේ? කියන්න. අපි යාර මොකද කරන්නේ? What are we going to do with that? දැන් මම කරන්නේ දැන් මෙතන වගේ ඇතුළට නමනවානේ. වැරදි. Because it is a diverging lens. So we have to bend it as if coming from this focus. Focal point, backward focal point. We have to bend as if. මෙහෙ ඉඳන් එනවා වගේ වෙන්න අවශ්‍ය නමනවා. ඔක තේරෙනවද? ඒක තේරුණාද? එළියට නමනවා අතන ඉඳන් ආව වගේ පේන. හරිද? Understood නේ? මම බැලුවා කවුද මේ කියලා. කවුද બોලේ මේ? හෙලෝ අනන්ත කුමාර් සුදර්ශිනී කොහෙද මේ අවුරුදු 5කට විතර පස්සේ ඇවිල්ලා? සුදර්ශිනී කොහෙද මේ අවුරුදු 5කට විතර පස්සේ ඇවිල්ලා? සුදර්ශිනී hello, you are here after like almost like 5 years now. බොරු කියන්න එපා. එච්චර කාලයක් ඉතින් ඒක තියෙනවා ඈ. ඩෙන්ගි ෆීවර් එක ඉතින් මාස 5ක් විතර තියෙනවද? And also your school did the same thing to one of my 25 batch student even. She is called Nilusika, might be in your school. She might be also from your school. She is also a Norelia girl staying in Jaffna now to do A level in a certain college with boarding facility. They don't even allow her to do some kind of online things. Paradis. Now you have to draw that one and the next ray. This ray is a real, but there is at least one what?
surreal one. One real, one virtual. So what is it? This is the image it forms. Image is a virtual but upright image. What are the properties? Firstly, virtual. And the next is between F and O. Then diminished, upright. You have to write the properties. ඒක තේරුණා නේද? මෙන්න මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔක ලියන්න එපා ළමයි. ඔළුවට කරන නිග්‍රහයක් ආසයි නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන පස්සේ අදගන්න. සමහරුන්ට ඉන්නවනේ එහෙම මතක තියාගන්න බෑ අඳින්නම ඕනේ කියලා කියන. So draw it. No problem. If you have that type of brain capacity, just take a screenshot and draw. I have no objection. But here the thing is, now you have to consider this one, this specific. Now this one is U1. U1. This image is what? V1. And this one is considered respective to the next lens. What about for the second lens? Is that brightness එක වැඩි නේ? ඒත් වෙනසක් නෑ. හරි. හරියට මේකට මම ඇදලා තියෙන්නේ. ඒක නේද? ලයිට් ගහලත් බෑ නොගහලත්. V. So this lens, I'm talking about this particular lens. What about this V1 and this one? Respective to the second lens? Respective to the second lens, what about it? මොකක් කියලාද අපි කියන්නේ ඒකට? U2, U means the object length. U2 for the second lens. Right. It will consider that one as the U2. So it has to bend through what? From there. There is a virtual image here, virtual object. That object is not a real one. Right? This object is not a real one for this second lens. So this object is a real one. See? Object is a real one. Image is also real. But as an object, can you consider an image of a certain thing as an object? Real object. So if you consider like photo of Shahrukh Khan as real Shahrukh Khan, is that a human? It is just an image. Like the same way, the real image is a virtual object for second lens. මෙන්න මේ කතාව අපි ඒවල කරද්දී හැමදාම ගොඩක් උණ්ඩ තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තේරුණාද කියලා යහන්නේ. කාට හරි තේරුම් නැත්නම් කියන්න. එක්ස්ප්ලেইন කරන්න 10 පාරක් හරි. The image of the first object lens is a virtual object for the second one. ඒක තේරුණාද? තේරුම් නැත්නම් නැහැ කියන්න. දෙකෙන් එකක් තියෙන්න බෑනේ. එක්ක තේරුණා එක්ක නැහැ. Guys, prox. Yes, understood. Not really. අනිත් හැමෝම දාන්න ඕනේ. මම ඔයාලා වෙලාව නාස්ති වෙනවා. මම මෙහෙමම ඉන්නවා. ඔයාලා දැම්මේ නැත්තම්. Drop any message? Yes or no? මම මෙහෙම ඉන්නවා. කියන්න නැති දෙයක්. Okay sir. Understood. තව ඉන්න හොරු ඉන්නවා. You Tarindu physics unlimited. You have to drop. Okay. Other. That's why we used to call it as virtual object, not a real one. It forms an image
that image act as if a virtual object. That means forget about the first one, second lens. For the first lens, it refract and form an image. Can you understand? Now considering first lens, I can note this one as I1 and the image length as V1. Can you understand that part only? Right. And we keep a lens in between that path. We keep a lens in between that path. Now the problem is I have to consider this one as a virtual object because it is supposed to form the image here. This won't allow, but for some reason, this one we have to take as the object too, because this image acts as if a secondary object, virtual object. Whether it is virtual or real, it doesn't matter. You have to draw a gray diagram from where to where. From this head to the F of this one. Sorry, I made a mistake. Sorry. අරකට කොච්චර හුරු වෙලාද කියනවනම් මම ආයි අන්ඩු බටන් එකක් හොයනවා කියන්නකෝ. මම හොයනවා අන්ඩු බටන් එක. ඔන්න ඒකයි මම මේ බෝඩ් එකට ආර නැත්තේ. වැඩක් කරොත් ආයි ඉතින් මුලින් ඉඳන් මගන්නු. අද නම් මොකද වැරද්දක් වෙච්ච ගමන් අන්ඩු එක එවුවා. එක සොට් එකෙන් බඩු වෙනස් වෙනවා. Now I have to draw a ray back and bend it as if it is coming from this focal. Now this is not a real ray, it is a virtual ray. Ray. It is almost a virtual ray. Now what I have to do is, I have to extend the line to here, to the center, and about to bend it as if like this, it may form a virtual image or somewhat like infinity, whatever would happen as the final image. හරි නේද? මම ඔබ තිබ්බ තැන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒක නිසා මට ඕන කරන අවුට්පුට් එක ආවේ නැහැ. හරි. මේ කතන්දරේ තේරුණාද කියනකො මම අර බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒක කරන්නම්. මොකද දන්නවද? එතන අර distance මනින්න අමාරුනේ රූලක් තියලා වගේ. කතන්දරේ තේරුණාද කියනකො can you understand the concept behind this or not? Oh, very good. There are things called virtual objects. Okay. Okay, Mari. හරි ඕන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න මම අරකින් අර බෝඩ් එකට ගිහලා කරන්නම් මම මෙසේජ් කරන්න දෙන්න ඉතින් හරි now we have to go for another very important thing. By the way, I want to ask you whether you understood the last week lesson or not. Lenses එක්ක සෙල්ලම් කරන්න තේරුණාද නැද්ද? ගණන් හදන්නේ application of this city equation 1 over v minus 1 over u equals to 1 over f. ඕක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? බැරි නම් මම ඒකෙන් ගණන් ටිකක් දැන් හදලා යන්න ඉන්නේ නැත්තම් ඩිරෙක්ට් ඊළඟ තියරි එකට යන්න. You think you can, the smallest kid, 13-year-old bugger, perfectly feasible. Others? Can. At least. දැන් අද කියලා දෙන්න යන්නේ
optical instruments. What I'm going to do today is optical instruments. Before going for optical instrument, we have to learn the structure of the eye. That's why I included that in the theory live worksheet today. Did anybody read the first page at least? The structure of eye. It is more like biology. කියපු කට්ටිය ඉන්නවද? නැද්ද? අනේ අපි නම් කියවා අයියෝ එහෙමද? අපි නම් තෙමෙයි වැස්සට කිව්වලු. එහෙමද? Huh? Say. Tell me. Just open the PDF. You are a frog. හරි කමන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක තියෙනවා ගොඩක් important. You just had a glance. Okay. ලංකාවේ ඉන්න පළවෙනි මිනිස්සයා මම හිතන්නේ. When I say you are a frog, yes I am කියලා එන happy එකේ පිළිගන්න. Okay. Never. So in the eye, it has this type of structure. The things I want to know is actually lens and the retina. And there are like pupil and stuff are there, that openings. So these muscles can contract and relax. As it contract, lens getting flattened, and when release, lens getting thick. So you can change the focal length of the eyes. ඉන්න ගමන් මෙහෙම ළඟ බලනවා, ඉන්න ගමන් කිලෝමීටර් ගානක් ඈත බලනවා, ආන්දත් බලනවා. So in that sense, the lens is very relaxed at the time. When you watch something closer, you have to observe something with a very thick eye. Okay, මේක කරන්න හරියටම දෙපැත්තෙන් අදිනවා. ටින් අදිනවා රිලීස් කරනවා. අදිනවා රිලීස් කරනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. By the way, rays can form in the eye like in this manner for the short ones. It has to form the image like this for the short ones. Can short range ones, and the far away things as well. It has to form the image on the retina. If image form beyond or before, that means it is a defect of eye. We have to talk about defects of eye in the end of this lesson. මම ඒක මුල තියෙන්නේ. මම ඒක අන්තිමට දානවා. එහෙම හොඳයි. මොකද මට හිතෙනවා ටෙලස්කෝප් වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් අමාරුයි මුලින්ම කරලා දැම්මොත් හොඳයි කියලා. එහෙම හොඳයිනේ. So it has to bend the parallel rays as well as rays coming from something called capital D. What is the meaning of capital D? So there is a thing called minimum distance of distinct vision. ඒ කියන්නේ ඇහි ඉඳන් සෙන්ටිමීටර 25ක් විතර වගේ තමයි හොඳට පැහැදිලිව ඇහැට අමාරුවක් නැතුව බලන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ලං කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔහොම කරලා ඇස් නිකන් අර මූණවල් කජුලලි වගේ කරගෙන. So 25 centimeter means it is the minimum distance that you can observe things without any hazard. So that length is called minimum distance of distinct vision. What is that capital D? Minimum distance of distinct vision. ඒ කියන්නේ ඇහැට කරදරයක් නැතුව බලන්න පුළුවන් ළඟම දුර. Someone, it is an average value from over the statistical average from the population all over the world. There are some people with naturally with no defect. Their length can be 30 centimeters, somebody can be 20 centimeters, but average, on an average, it is like 25. 25 වගේ තමයි. හාද කියන්නේ ඔය කියන්නේ. ඔය කියන්නේ. එයා වැරදිද? හරි කමන්නේ. එළමයින්ට ඔය කියන්නේ බැහැලු.
I'm really unhappy, very sad. You are so bad. This is called the far side, that means from the infinity. It should also form distance of 25 centimeter, also should form on the eye. That type of ice we used to call as what? Healthy ice. So write this in this thing, optical instrument. Actually, I should start with human eye, but I keep it further delayed because it's an easy part. We should start up with the hard things and finish it with fresh mindset. First one, write it. This just the note, just a simple note. Human eye is the sensory organ for of light. Like this, human eye is the sensory organ for light. For healthier eyes, for healthier eyes, for healthier eyes, for healthier eyes, it has the adjustable focal length of eye lens. It has the adjustable focal length of eye lens, which expands visionary sight from 25 centimeters. Visionary sight from 25 centimeter. Open a bracket and write. Open bracket and write. Minimum distance of distinct vision, and close the bracket. To what? To infinity. That is the farthest point can see easily. Right? විශ්වයේ කොන වෙනකම් බලන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. In detail බලන්න බෑ. කියන දේවල් බලන්න පුළුවන්. හරි. DI රෙටිනා ඔය කතන්දර ටිකින්ද තමයි ඔහොම වෙන්නේ. Okay. Right? The eyes stay relaxed. In a triple star point, eyes stay relaxed when observing objects at infinity. Objects at infinity. තව ලකුණු තුනක් දාලා ලියන්න. Eye stays relaxed when observing objects at infinity. තව ලකුණු තුනක් දාලා ලියන්න. For our convenience, we assume distal objects like moon, stars, planets, and faraway mountains. එන කිලෝමීටර් ගාණක් ඈත තියෙන මේ ගිනි පෙට්ටිය වගේ පේන කඳු. Faraway mountains are at infinity and sending light towards us parallelly. Sun අපි වැටෙන් දාමු sun or telescope එකකින් බැලුවොත් එහෙම හැදිච්ච. අපි හිතනවා
light from the moon coming as it parallelly. We assume like parallel rays. Parallel rays. එනවා කියලා හිතාගෙන ගන්න. I. The moon. I කියලා විතරක් දාමු. DI දාන්න බෑනේ. I. D වෙන්න මොකක් හරි ස්පෙસિෆික් කතන්දරයක් වෙන්න ඕනේ. Parallel rays. ඔන්න ඔය ටික දැනන් ඉන්න ඕනේ. හරි. Now right. For sometimes we can't observe images of objects. For some time we can't observe images of objects clearly by our own naked eye. ඇහෙන් විතරක් බලන්න බෑ. Example, microbiological guys, they have to observe bacteria and kind of like viruses. Viruses are not under light microscope, but still considering like bacteria and small things, we can't just observe. And small writings on the notes, we can't just observe within our naked eye. We have to use a simple microscope, that means a hand lens with good magnifying power and resolution power, but at least a hand lens. And for digital objects like stars, moon and asteroids, we can't observe with our naked eye. We have to use an astronomical telescope. Over a cricket match, if you have gone to see a cricket match, you might see the players you used to know, but you can't identify them in the pavilion. Because why? You can't see the batsman clearly. You see someone is there, but if he or she doesn't have any specific features, so how can you just recognize Kusal Mendis and that guy who Charita Salanka? Both of them are dark, both of them are short, both of them are like kind of fat. How can you? You can't. But batsman like Dasun Sanaka, he's kind of tall and fair, you can see. And another batsman like Vanidu Hasaranga, if he bats, because he has some kind of different styles, so you might see from that way, but still you can't recognize Kusal Mendis and Vanidu Hasaranga even. Both of them have the same features. If they are fielding at other end, you can't observe at all. If you want to see them closely, you have to use some binocular and see them close by. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ඕන වෙනවා. එයාපෝට් එක ගාව ඉද්දි අර රේල්වේ ට්‍රැක් එකක් තියෙනවනේ. ප්ලේන් බලනවා සමහර වෙතනින්. ප්ලේන් පේනවා හරියට පේන්නේ. නැතිනම් අර බයිනෝ එකක් දාලා බැලුවොත් අන්න ප්ලේන් ටික ළඟට ඇවිල්ලා පේනවා. එමනේ. Now right, to see things we may have to use optical instruments. Now write this in a new line. Very important thing, triple star point.
we observe images on objects with certain magnitude because of the angle of incidence of light rays on the eye. There is a range of mountain. You stay here. ඔන්න වෙලාවට තමයි පාඩුව. මට අරගෙන ටට්ටක් ගාලා කොපි කරා, පේස්ට් කරා. දැන් ඉතින් අදින්න ඕනේ. Same guys. Now see point A, B, C, D, E, and F. Given points, he may observe the same objects with different angles. See, in the first one, oh yeah, I consider it like alpha 1, angle of alpha 1. Now the second ray, at the second point. Alpha 2. Alpha 3. Alpha 4. Oh shit, I missed this. Alpha 3, alpha 4, alpha 5. The last one, alpha 6. So you can see the way alpha 6 is the greatest, alpha 5, alpha 4, alpha 3, alpha 2, and alpha 1. Like so, this manner, the angle changes which object he may see, which point he may see the mountain. So bigger at F or at A or somewhere else. At where? What are you getting? What you know? Yeah, where does he see the object bigger? So the mountain bigger at point F or at point A or anywhere else. Where the bang of the go correct. Okay. At point F, the reason is why the angle is greater. Copy කරගන්න. Copy කරගන්න. වතුර ටිකක් බීලා ඉන්න.
හරිද? කියන්න. ඉවරයිද? තාම දිනා. ඔය හරි බින්දගේ හුස්ම හිර වෙනවා. ගාන. අනිත් කට්ටිය නැද්ද? Now right. You have breathing practices. Very good. I also can have breathing practices by keeping one of my leg. You can't see that. Twisted like this and keeping like this. Oh. Shanti Om. Oh. Kalau ada berdua. Yang breathing practice tu. Awak singer කෙනෙක් කිව්වනේ. සමහරකට singing වලට breathing practice කරනවද දන්නේ නැහැ. හැබැයි ක්ලාස් එක වෙලාවේ සින්දුවක් කියන්න කිව්වා තවම කිව්වේ නැහැ. Then she says, no, it is not me. My sister is the singer. Then ask your sister to come and sing. Holding breath for a very long time. I can, of course. I have done it is almost for like 4 minutes to 5 minutes when I was in grade 10 actually, not now. I don't know what is my capacity now. Might be lower than that. On those days, I used to do all the exercises and stuff. My hemoglobin transportation and oxygen transportation and the blood vessel count and everything is really high at that time. Might be still I might be able to stable almost like 3 minutes without any hazard. But don't know, I haven't tried recently. Okay. This one, so you might understand it is all because of the magnitude of angle. I think we'd better move to my sharing board and do the rest of things. Are you ready for that? අද දවසේ ඔක්කොම වගේ ඉවර කරලා දාමු පටපට ගන්න. ආද? ආනම් හා කියන්න බෑනම් බෑ කියන්න. ආද? හා කියන්න. ඔය කියන්න. හා. ඔය කියලා මෙසේජ් දාලා හරියන්නේ නැහැ.